Assalamu alaikum. Our lecture today about the finishing line of the preparation. The finishing line of the preparation, or we call it the preparation margin, is defined as the final margin that separates between the prepared and the unprepared tooth structure. And this line should be smooth, continuous from one surface to another. Otherwise, it will interfere with the seating of the crown if it is poorly done. As you see in this picture, the finishing line is well defined and continuous from one surface to another. The types of finishing line will be according to its design or configuration. So there are many types of finishing line as A. Knife edge, also named feather end. B. A chamfer finishing line. C. Heavy chamfer finishing line. D. A shoulder finishing line. E. Radial shoulder. And F. Shoulder with bevel. So each type of this finishing line, we need a specific pair to produce the needed configuration or the needed design to produce the finishing line. The first finishing line I will talk about is knife edge or feather end finishing line. As I mentioned before, that each finishing line need a specific pair to produce it. So for this type of finishing line, I need a pointed end taper fissure pair. And this pair will forms a cable surface line angle that is more than 135 degrees. This type of finishing line is the most conservative type of finishing line since the lesser amount of tooth structure is removed. But the margin of the restoration will be weak since this design doesn't provide enough thickness for the material. The advantage of knife edge finishing line first it is the most conservative type of finishing line and it is easy to prepare. And third, it is a burnishable type of finishing line. That's to say, it provides a burnishable margin. What I mean by burnishing? Burnishing is further adaptation of the margin of the metal restoration to the tooth structure. يعني أقصد بالبرنيشنج في بعض الأحيان المارجن أحسها ما قاعدة ضبط على الفينيشينج المارجن اوف ريستوريشن ما قاعدة ضبط على الفينيشينج لاين فبعض الأحيان خصوصا إذا الريستوريشن مصنوعة من ميتال أقدر أدفعها أو أضغطها باتجاه الفينيشينج لاين هو هذا اللي أقصد عليه adaptation زين خصوصا إذا كانت جولد وميتال بس إذا هي سيراميك ما نقدر نسوي لها بيرنيشينج فالفينيشينج لاين اللي هو نوعه نايف ايدج يوفر لي أو يسمح لي for this adaptation. But the disadvantage of knife edge finishing line are first difficult to be identified by the laboratory technician. It provides a thin margin that is difficult to accurately wax and cast. And finally, the margin of the restoration is susceptible to distortion, since this type of margin design doesn't provide enough thickness. اللي أقصده بهذه النقاط الثلاثة إنه مثل ما لاحظتوا المارجن for the knife edge
تكون تحضيرها كلش قليل، فلهذا صعوبة صاحب المختبر أو التكنيشن إنه يحدد نهاية أو ملامح النايف إيدج بسهولة، وحتى لو حددها هتكون صعوبة عنده في عملية إجراءات الشغل بالواكسينج والكاستينج، وإذا نفرض إنه ضبطها وسيطر عليها تواجهنا النقطة الثالثة إنه المارجن مال كراون أو مارجن أو this restoration هتكون مثل ما قلت لكم تكون thin، لأن أنا محضرة قليل فالمارجن حتكون كلش thin، فتكون إنه عرضة للديستورشن أو الانكسار بسهولة. The indications of knife edge finishing line will be mainly used for all the surface of full metal crown and the lingual and proximal surface of full veneer crown, three-quarter crown, and post crown. The second type of finishing line will be the chamfer finishing line. This type of finishing line, we need a round end taper fissure bit. It will produce a K4 surface line angle that is between 130 to 160 degree. This type of finishing line will be a more defined than the knife edge finishing line. Besides, it will provide adequate space at the cervical margin so we can make the contour of the crown restoration within the contour of the natural tooth without over contouring of the final restoration. But this type of finishing line provide a restoration margin that is unburnishable, unlike the knife edge or feather edge. The indication of the chamfer finishing line is the same for the feather and finishing line. It is indicated for all surfaces of full metal crown and for the lingual and proximal surface of full veneer crown, three-quarter crowns. Thus to say, it is indicated for the area that is to be covered by metal only as the knife edge finishing line. إذا تتذكرون إنه بالمحاضرات الأولى قلت لكم دائما التحضير الكراون يكون بيرد تيبر بيرد حتى نحصل convergence angle 6 degree، فلهذا كل بيرات الكراون هي تيبر، بس نهاية البير اختلاف أشكالها هي حترسم لي الاختلاف بالشكل الفينيشينج لاين. فبالشامفر فينيشينج لاين أنا هستعمل تيبر بير with round end. بالفيذر ايج استخدمت تيبر with pointed end، فهذا تيبر end تيبر with round end، لهذا حيحضر لي زاوية حتكون نصف دائرية، هذه الزاوية توفر لي توفر لي thickness أكثر من الفينيشينج لاين اللي قبله، وأسهل لأبو المختبر، ولكن على العموم إنه هو الشامفر فينيشينج لاين والفيذر اند فينيشينج لاين إنديكيشن لن تكون متشابهة ونستعملها في حالة الكراون اللي هو أو في الحالة الكراون نحتاج أو حنبنيه من مادة الميتال. ليش الإنديكيشن تكون فقط عندما الجهة هي للميتال فقط؟ لأن الميتال يكون أكثر صلابة من السيراميك، فحيكون الثيكنس اللي أنا أحتاجه للتحضير للميتال أقل، فدائما الشنفر والنايف إيج أستعملها من أني ححط ميتال، ولكن إحنا نفضل الشنفر لأنه يكون مثل ما قلت لكم well defined وأسهل للتكنيشن
من الفيذر اند، والمارجن مالتها هتكون أوضح وأقل عرضة للديستورشن. The third type of finishing line is the heavy chamfer finishing line. This finishing line is similar to the chamfer finishing line, but it provides a large radius internal angle. So it will provide a greater thickness for the material, and I will use it for all ceramic crown or porcelain infused to metal because the large radius internal angle will provide a greater support for the ceramic crown. The fourth type of finishing line is shoulder finishing line. A flat-end taper fisher is used to obtain this finishing line. So the axial wall will meet the finishing line at a right angle, and this is why we call it a shoulder finishing line or a butt shoulder. And the shoulder finishing line is the less conservative type of finishing line because it takes excessive amount of tooth structure. But this type of finishing line is used when bulk is required for strength or aesthetic. And it's almost used with jagged crown, since the jagged crown is made of either porcelain or acrylic resin, which are brittle materials and require enough thickness to withstand the occlusal forces without fractures. On the other hand, the increased thickness provides better shade of the material and so better aesthetic. The radial shoulder finishing line is a modification of a shoulder finishing line. It is a shoulder finishing line with rounded internal line angle to minimize the stress concentration on the tooth structure from one hand and on the restoration itself from the other hand. And this type of finishing line was introduced with the ongoing development in all ceramic materials in an attempt to increase the fracture strength of all ceramic crown by decreasing the stress concentration. So the radial shoulder finishing line, it is a shoulder finishing line, but the internal line angle will be rounded to reduce the stress on the tooth and restoration. Number 6. Shoulder with bevel finishing line. Shoulder with bevel is another modification of the shoulder finishing line by adding a bevel to the shoulder, and the bevel is at 45-degree angles. As you see in this picture, the finishing line is beveled at the gingival cavo surface. The objectives of adding a bevel to the shoulder finishing line are: first, provide a burnishable margin for the metal that may extend subgingivally, and I talked about the burnishable margin. Second, to provide enough space for shape and contour. Third, to reduce the marginal discrepancy. Fourth, to remove the unsupported enamel. Indications of shoulder with bevel finishing line. It is mainly indicated
when we use a combination of metal with facing material, as in full veneer crown, where it is used for the labial surface, and it's mainly indicated for the extremely short walls. بهاي الصورة أو بهذا السلايد هختصر لكم أكثر أنواع الفينيشنج لاين اللي إحنا هنستخدمها. على العموم أكثر أنواع finishing line اللي نستخدمها هي الشامفر والشولدر. الشامفر عندما تكون الزاوية الداخلية نقول rounded internal line angle والثيكنس مالتها يكون قليل اللي أنا هستعملها bear taper with rounded end. بينما بالشولدر هستعمل taper with flat ends اللي هتكون ال internal line angle at right angle or 90 درجة. في الشولدر يوفر لي thickness أو space أكثر من الشامفر. فإذا الريستوريشن مالتي مصنوعة من الميتال اللي هو الميتال دائما أكثر صلابة من السيراميك هحط له شامفر. الشامفر ليش؟ لأن هياخد أقل من السن ويكون كلش كافي للميتال. بينما إذا أني الريستوريشن مالتي كلها من السيراميك أو سطح من الأسطح سيراميك ومعدن، بأي حال أنا أستعمل بيها سيراميك هستعمل شولدر لأن الشولدر يوفر لي إن thickness أكثر. فمثل ما تلاحظون الإنديكيشن الكل finishing line موجود تحت الصورة. للشولدر metal ceramic crown يعني ما دام أكو سيراميك فأنا أحتاج شولدر all ceramic porcelain jagged crown. أوكي، وبالحالات اللي بيها بس metal هستعمل الشامفر. زين، الهيفي شامفر هو قلنا يشبه الشامفر صحيح، بس الثيكنس أكثر. يعني أنا حضرتها ببير يرسم شامفر بس البير حيكون أعرض. يعني الثيكنس اللي حيوفرها لي هيفي شامفر نفس الثيكنس اللي حيوفرها لي الشولدر. فالإنديكيشن مال هيفي شامفر هو نفسه الإنديكيشن مال شولدر. يعني إحنا شولدر حسنا سوينا هيفي شامفر بس الانترنال لاين أنجل بدون ما تكون 90 درجة أو رايت أنجل سوينا لها راونديشن حتى نقلل الستريس على التوب وعلى الريستوريشن. البيفل شولدر هو شولدر وأقدر أسوي هيفي شامفر بس الجنجافل مارجن أنا حسوي لها بوفلينج. ليش أسوي لها بوفلينج؟ هم أوخر الأنسبورتد إنامل وهم reduce المارجنال discrepancy وأيضا توفر لنا الحالات اللي يعني ميتال وسيراميك أقدر بهاي الحالة إنه الميتال وحده هو حيمتد sub gingivally ويوفر لي burnishable margin بما إنه بس الميتال حيمتد sub gingivally فهيصير إن نقدر نسوي burnishing للميتال at this bevel area. أتمنى إنكم استفادتوا من المحاضرة وشكرا جزيلا، وأي سؤال أنا حاضرة.